இப்போ இந்தியாவில் நம்பர் 2 பொசிஷனில் இருக்கோங்க. 98% 99% இந்தியாவில் பண்ணதுங்க. ஒரு 2% எலக்ட்ரானிக் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் மட்டும் இம்போர்ட் பண்ணி மேக்ஸிமம் இந்தியாவில் பண்ண we have launched this in the BS5 machine வந்து environmental norms government of India prakaram we are supposed to change the engine and launch to meet the environmental compliance. So they have mandated all the vehicle manufacturers to comply to the emission standards. அதுக்கு வந்து நாங்க இப்போ மிஷின் அப்கிரேட் பண்ணி சேஃப்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸும் ஒரு லெவல் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் நியூ இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு வந்து கம்ப்ளை பண்ற மாதிரி ஒரு மாடல் நாங்கள் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். அந்த மாடல் லான்ச் பண்ணும்போது we have also improved the technical features of the machine. ஆஸ்தட்டிக்லையும் டெக்னிக்கல் ஃபீச்சர்ஸையும் கம்ஃபர்ட் ஃபீச்சர்ஸையும் நாங்கள் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ புல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்தியாவில் நம்பர் 2 பொசிஷனில் இருக்கோங்க. surpassing many multinational companies. We are number 2 in Indian market. Last year we have sold 2,200 vehicles in Indian market and around 3,000 vehicles we have sold in overseas market. We are exporting to 65 plus countries and this is the features what we have brought in is going to add lot of value to the customer because we are bringing performance leading in productivity and fuel efficiency. We have set the benchmark for many other companies. We are the leading benchmark we have brought in because of our patented technology. Because it is became possible because of our patented technology. So that is the reason why we are growing faster compared to all other competitors. Because our machines provides excellent fuel efficiency and also performance. So this model comes with 2 engine options. One is Kirloskar engine and another is an Ashok Leyland turbo engine. 98% 99% இந்தியாவில் பண்ணதுங்க. ஒரு 2% எலக்ட்ரானிக் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் மட்டும் இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம். மேக்ஸிமம் இந்தியாவில் பண்ண இதுதான் ப்ராடக்ட் தான். ப்ரைஸ் வந்து இட் வேரிஸுங்க ஃப்ரம் பேஸ்ட் ஆன் த ஃபீச்சர்ஸ். ப்ரைஸ் வந்து we are almost at the industry standards. But we are giving better performance. ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. இப்போ வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து இப்போ 4,500 5,000 மிஷின் பண்ணிட்டு இருக்கோங்க. இது 9,000 மிஷினா வந்து நாங்கள் இந்த வருஷம் வந்து பெருசு பண்ண போறோம். அதுக்கு வந்து குளோபல் இன்வெஸ்டர்ஸ் மீட்ல மாண்புமிகு முதல்வர் MK ஸ்டாலின் முன்னிலையில நாங்கள் வந்து இதுக்கு அப்ரூவல் வாங்கியிருக்கோம். இப்போ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போறோங்க. இப்போ 65 நாடுகளுக்கு 65 கண்ட்ரீஸ்க்கு இப்போ கரண்ட்லி we are exporting. ரினியூவல் எனர்ஜியில் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிஃபிகேஷனுங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் வந்து எல்லா ஆட்டோமொபைலையும் வந்துட்டு இருக்குங்க. இதில் என்ன சேலஞ்ச் இருக்குன்னா இது வந்து ஒரு ரூரலில் ஒர்க் பண்ணுற மிஷினு, ஒரு காடுலையெல்லாம் இதுலெல்லாம் ஒர்க் பண்ணும்போது சார்ஜிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஒரு சேலஞ்சுங்க. ஸோ அது வர்ற வரைக்கும் இப்போ இந்த டீசல் இன்ஜினில் தான் ஃபியூல் பேஸ்டு மிஷினில் தான் டிரைவ் கண்டினியூ ஆகும்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம். ஆனால் அது இருந்தாலுமே அதை வந்து எப்படி நம்ம வந்து சிறப்பாக பண்ணுறதுங்கிறதுக்கு அதுக்கு ஃபியூல் எஃபிஷியன்சி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ எலக்ட்ரானிக்லி APM டெக்னாலஜின்னு ஒரு டெக்னாலஜியில் வந்து பவர் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக் பவர் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் கொண்டு வரதுனால ஃபியூல் எஃபிஷியன்சி பெட்டராக வருதுங்க. எலக்ட்ரிக் போகிறதுக்கு ரொம்ப தூரம் இருக்குங்க. இந்த மாதிரி மிஷின்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரிக் போகிறதுக்கெல்லாம் ரொம்ப தூரங்க. மேபி வி திங்க் ஒரு 10 years ஆகும்னு நினைக்கிறேங்க அதை கேட்சப் பண்ணுறதுக்கு. பட் எங்கள் டீம் தனியாக ஒரு விங் அதுக்கு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. No, we are going expanding. We are doubling our space nearby. So for which we got the approval from Global Investors Meet. Government has cooperated and they supported us rather. Current product portfolio you are having a backhoeloader. We have a skid steer loader also. Skid steer I think it's a compact machine which can get inside a building, and we have also launched the skid backhoe, which is first in Asia. We have launched that product. So which is a skid machine which will have a backhoe also, which has been displayed there. BS6 வந்து government norms பிரகாரம் வந்து இனி 2.5 years 3 years இருக்குங்க.
3 years, I think, I'm supposed 3 years. But again, they are not clearly defined the path for it. That they categorically they are not given direction. So we are waiting because only first automobile cars and by இதுதான் வந்து automobile தான் first BS6 வந்துச்சு. So இது வந்து construction equipment BS5 ஓட நிறுத்திருக்காங்க. Tractors எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா BS3 ஓட நிறுத்திருக்காங்க. To support the because the more the emission norms, the higher the price of the machines. So the government wanted to support this category of end users. We are forced to upgrade. We don't have any other choice, but to otherwise we are not allowed to sell. So of course, for export African market, we still have that old engines are there. For export, we are using that BS2, BS3 norms. We are whichever country is accommodating, we are using those engines. Engine la வந்து EGR னு ஒரு சிஸ்டம் எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம்ஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. இன்ஜின் தான் மெஜாரிட்டி இன்ஜினுங்க. சேஃப்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்குங்க. ropes and pops and சேஃப்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், பிரேக்கிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நார்ம்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து டெஸ்ட் பண்ணி அந்த நார்ம்ஸ் நம்ம பாஸ் பண்ணா தான் நம்ம இந்த லான்ச் பண்ண முடியும். we have already passed that norms. CMBR வந்து எங்களுக்கு வந்து அப்ரூவல் கொடுத்திருக்காங்க. fiscal year the fiscal year this year we are likely to complete by 4,500. The coming year we are going to achieve 9,000. 9,000 is the capacity is what we are creating in India, domestic and including parts. Yeah, we projected already. We are projecting to sell 2,200 because only 10 more days are there. But that will amount to about 5,200 vehicles. Yeah, so yes, because stretching ourselves, we are over and above the capacity we are producing now. Yeah, we are supposed to conclude within 2 shifts. சின்ன எக்ஸ்கவேட்டர் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோங்க. ஒரு இட்டாலியன் டிசைன் ஹவுஸோட சேர்ந்து டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கோங்க. சின்ன எக்ஸ்கவேட்டர்ஸ் வந்து we have joined with an Italian design house. எங்களுக்கோசம் டிசைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. We are contracted to them, so we are expecting that machine to be launched next year. Small excavators, mini excavators. Service units எப்படி சார் குளோபல் லெவல்ல நீங்க வந்து ப்ராடக்ட் செல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அப்போ வந்து டவுன் டைம் இருக்கக்கூடாது. சோ அங்கெல்லாம் எப்படி சர்வீஸ்? So we are appointing dealers who are already into this earthmoving machinery business. அவங்க எக்ஸ்கவேட்டர் டீலரா இருப்பாங்க, ஓல்வோ டீலரா இருப்பாங்க. அவங்க கிட்ட தான் நாங்க வந்து டீலர்ஷிப் கொடுக்குறோம். So they already have that infrastructure to provide service on time. சரிங்க. கோயம்புத்தூர்ல நல்லா இருக்குங்க, திருநெல்வேலியில நல்லா இருக்கு, விழுப்புரத்துல நல்லா இருக்கு, மதுரையில நல்லா இருக்கு, சென்னை ரீஜன்ல நல்லா இருக்கு. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தாங்க, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். எங்கெல்லாம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வேகமா வளருதோ அங்க எல்லாமே மார்க்கெட் இருக்குங்க. What is your rate of growth? You're growing rapid. So last 3 years on an average we have grown by 47% CAGR. It's a long shot. we are seeing step by step. So initially we have to become number 2. So India number 2 we have already become. So we have to become world number 2 because the leader is the numbers are too big to catch up so easily globally. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு க்ளோஸ் டு 460 சப்ளையர்ஸ் இருக்காங்க. அதுல வந்து 280 290 சப்ளையர்ஸ் வந்து ரெகுலர் சப்ளையர்ஸ். அவங்க வந்து அதுல 50% வந்து பாத்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் சரௌண்டிங்ல இருப்பாங்க. another 50% all over India. புனேல இருந்து ரீஜன்ல இருந்து நிறைய வருதுங்க. Yeah, of course, no, we have to manufacture machines to suit those specific markets and needs. So that is our advantage. We are able to adapt the changes very fast. Because the segment is like that. See, if you see our sister company, they are operating those EV machines in mining. It's a confined space. The same space it will be running. Here, the machines are bought by our end customers who are hirers. They will be going all across, and the charging infrastructure is the issue. Otherwise, it's easy for us to also to adopt. 40 ml fuel saving from BS4 JCB to BS5 JCB. So 1 hour they are saving the fuel from BS4 to BS5, which is 120 ml. Understand? 120 ml is a day saving. For us, we are benchmarking from our BS4 to